Wow, nostalgia. Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Vaazha, Vaazha 2, biopic of a billion boys. This is part 3. Part 3. Yes. So if you haven't seen 1 or 2 yet, part 1 or part 2, or even the first Vaazha, then you can go watch that too. They can find links in the description below to go and watch part 1, part 2 of this one, but you can also find a link to the other one as well. That's right. So be sure and check it out. All of them. Yes. And if you haven't yet, please consider subscribing to the channel, share the video, and upvote by slapping the like button. Hashir, എടാ പെട്ടെന്ന് ഗേറ്റിന് എടുത്തോണ്ട് വരൂ. എടാ എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലടാ. ഒരു സാധനം തരാനാ വാടാ. എന്തു പറ്റിയടാ? അവനാ ചിലപ്പം അവന്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസോ മാലെന്തോ തരാനായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. Are they going to stuff him in one of their bags? Carry on? Maybe. ഡാ അളിയാ ലഗേജിന് ഭയങ്കര വെയിറ്റ്. ഇത് നീ കൊണ്ടുപോ. പെട്ടെന്ന് പിടി. ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി. പോട്ടെ. വിളിച്ചോളാം. They gave him his food back. Dude. സ്വർണ്ണമൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ ഉമ്മർ എന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല. അവനെ തിരിച്ചടിച്ച് തരുമല്ലോ അല്ലേ? അവൻ എന്ന് വരും? അത് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയണ്ടേ? ഒരു 4 Gonna be a while. വധുരങ്ങളെ 4 കൊല്ലമോ? Oh. നല്ല തണുപ്പല്ലേ? കൊള്ളാം. രണ്ടുപേർക്ക് ഒരിടത്തായിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ലെന്നാ ഇവര് പറയുന്നേ. ഭാഷയാണൊരു വിഷയം. നിനക്ക് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് B+ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം കാണൂലല്ലേ? B+ഉം ബിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാക്കിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കോക്കറി കാണിച്ചിട്ടായാലും സായിപ്പിനെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നീ എന്തോ ചെയ്യും? കോക്കറി കയറി ചോദിക്കൂ. നമ്മൾ പൊളിക്കും. UK നമ്മുടെ കയ്യിലാ. സെറ്റ്. Wait, they're not going to the same... They're separating there too. Wow. Oh no. അവിടെ ചെന്ന വലിയ കോളേജും സൂപ്പർ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഊള ട്യൂഷൻ സെന്ററിലും. നിന്റെയൊക്കെ ടൈമടാ. Four different scenarios. Wow. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിറച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും. എനിക്കിവിടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റാക്കി തരണേടാ. നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സെറ്റാക്കി തരും. പോരെ? താങ്ക് യു. Oh, is his class like all people from like Kerala? Yeah. The following are the important theories. She's there too. In the middle of class. Oh, is she She's a like a teacher. tutor? No, he went to tuition. Oh. So I think she's tutoring. അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി. ശരിക്കും കയ്യിന്ന് പോയി. നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പോയി ചാടത്തില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണില്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം. Everyone needs a partner to keep Yeah, them in I check. guess everyone needs a do, partner. keep 'em grounded. I guess. What a coincidence. പടച്ചന്റെ ഓരോ കളികളെ. അല്ലേ ഞാനും നീ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരൂലല്ലോ അല്ലേ? പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ. നീയോ? സേക്ക് എഴുതാനും. Oh. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഫി അടിക്കാൻ പോയാലോ? എനിക്ക് കോളേജിൽ പോണം. ശരി. ഈ കിട്ടുന്ന സമയം വല്ലോ നീ പഠിക്കാൻ നോക്ക്. കോഫിയും കുടിച്ച് നടക്കാണ്ട്. Yeah. She gotta keep you in Focus. check. Yeah. That's what he just said. Yeah. മാം ജോബ് വേക്കൻസി ഹിയർ 100% ഹാർഡ് വർക്ക് മാം. No jobs for Indians. Get out. Oh, I'm pretty friggin' racist. വന്ന അന്ന് മുതൽ ഓടെയാണ് ബ്രോ. ഇതുവരെ ഒരു പണിയും സെറ്റായില്ല. ബ്രോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്പോർട്സ് വിസയിൽ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. എന്തേലും വഴിയുണ്ടോ ബ്രോ? ഒരു വല്യപ്പനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പരട്ട കലിപ്പൻ കിളവനും ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു കിളയും. ഇവിടുത്തുകാരല്ല, സംഭവം കുറച്ച് ഇല്ലീഗലാണ്. NHS വരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കപ്പിളിനെ നോക്കണം. Sounds a little sus. എന്ത് വള്ളി വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ബ്രോ ഞാൻ. എനിക്ക് എങ്ങനെയും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് UK പോണം കണ്ടെന്നാ. UK? Oh, jeez. ഹലോ പ്ലംബർ. God, this is horrible. None of them are
getting where they want to go. Okay. Why is he doing this like all adult film style? Done, man. താങ്ക് യു സാർ. That was so awkward. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആ ബ്ലോക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്തിന്? ആ ഡി പി ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാലോ. I mean, he's got some charisma with her. He makes her smile. ഇത് നോക്കി പഠിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാം. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ അങ്ങ് തിരിച്ചന്നേക്കണേ. ഓ പിന്നെ കോപ്പി ഒന്നും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചേക്കല്ലേ. ഇല്ല 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 ഇല്ല. എന്തേലൊക്കെ ഡൗട്ട് വരാണെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചോളാം. എന്തിന്? എന്തേലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കാലോ. Dude, okay, yeah. Focus. Yeah. Keep the UK dream alive. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, 6 മൈല് വിനായകടക്ക് 6 മൈൽ അലന്നടാ. എന്നിട്ട് നടക്ക് വെച്ച് കണ്ടൂടെ? So it's almost like the grass is greener on the other side, but all grass is rotting and dying everywhere. Yeah, yeah. ഒരു 400 മീറ്റർ എക്സ്ട്രാ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? 6 മൈലിൽ നിന്ന് ഒരു അടി ഞാൻ ഇനി നടക്കത്തില്ല. നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവാ. ഇനി ഇതാണ് നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് സ്പോട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? Out in the middle of They nowhere. gotta make it. UK പോയി ഞാൻ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് ഹൗസിൽ നിന്നെ അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ. വരില്ലേ നീ? വാടി, അവിടെ പോയി സെറ്റിലാവും. എന്നാ നോക്കാം. Okay. That was not a no. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടാ. എന്ത്? നീ എന്തായാലും ജയിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് UK വെക്കൂടെ? എന്നിട്ട് നീ എന്നെ കൂടെ സ്പോർട്സ് ഹൗസിലെ കൊണ്ടുപോകും. Dude, quit trying to take shortcuts. That's what it is all about. To Yeah, him. and He's that's like shortcutting. so not attractive to her. And he's gonna try and probably cheat. ഇല്ല, എന്നാ ഇതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കന്നിപ്പെഗ്. He's like, dude, I don't believe you for a second. ഞാൻ ആദ്യത്തെ പെഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പിള്ളേരല്ല, ഇന്ന് എന്നെക്കാളും വലിയ കൗട്ടകളാ. Oh, just what you want to be? It's No, not a great, like, Benny bro. Oh, dude. But it's not his first rodeo. He's been drunk many times. ഇതെന്തിന്റെ എന്റെ കണ്ണി ഒഴിക്കാനാ? വെട്ടിക്കറ്റി ഒഴിക്കാൻ പറയണ ബെന്നി ഒരു 90 അങ്ങോട്ട്. മതി പോലെ നീ ഓവറാവാൻ തുടങ്ങി. ബ്രോ എന്റെ തന്തേരാൻ തരാ പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക്. അവിടെ ഇടാ മര്യാദയ്ക്ക് ഒഴിടാ ഊളെ. Oh my god. He's an angry drunk. നീയൊക്കെ പൊടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? മൂക്കിപ്പൊടിയാ? അല്ലടാ ഗോതമ്പ് പൊടി. എല്ലാ കളവന്മാർക്കും കൂടെ ഓരോ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടെന്നല്ല നീയൊക്കെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിന് അന്തരിക്കും. ഇവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകട്ടോ, എന്റെ കുരുപൊട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. നിന്റെ കുരു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചേരാടാ വൃദ്ധ. Okay. He is burning some bridges. You gotta live with these people. I'm with you, dude. Just hide out in the background because you don't want to be a part of this whole entire disaster. People are going to get in trouble and there are going to be repercussions here. He's like, what did I start? Yeah. He should have just listened and backed off. Oh, he gives her, what, 3 of them? എന്താ പെമ്പിള്ളേർക്ക് അത്ര പപ്പട ഓഫറിന് കൊടുക്കും നീ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും. അത് നോക്കിയാ നീ ആരാ? ഇക്ക വേണമെങ്കിൽ ഈ പപ്പടം എടുത്തോ. നീ എന്തിനാണ് അമ്മമാർക്ക് പപ്പടം കൊടുക്കുന്ന? അത് പപ്പടം Dude, you're just gonna cause issues. നീ ആരാ എന്റെ മകളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ? Sister? ഏതാണ് ഇവൻ? Oh no. എന്തേലും ഒരു ഹിന്റ് തരാം. Just pile on പപ്പടം my കഴിയളിയാ. face. എന്നാ സ്നേഹത്തോടെ ഹാഷിർ. I think it's too late. Wait. Yeah, already done dirty. Yeah. This is why you gotta be smart. Are you really gonna bash someone over Paparda though? Don't make it anything more. Just get up and go away. നീ ഇനി ഒരു തേങ്ങയും പറയണ്ട. എന്റെ ഇക്കാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ അടിച്ചത് എന്നെ അടിച്ച പോലെയാ. നിനക്ക് നീ ഒരു ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹാഷിറെ? അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചായ കുഴപ്പം? അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ അടിച്ചത് നീ എവിടെയായിരുന്നു? കണ്ണൊത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന? Sure, he got fired from his job. ഇനി നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാ? നിന്റെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാണ്? രണ്ട് മുഖവും രണ്ട് സ്വഭാവവും. In looks and nature. It's true. They aren't even close to the same. It's probably his boss. You're fired.
എടാ അച്ഛന് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞ് കോള് വന്നടാ. ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാന്നാ പറഞ്ഞ. നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ. ഹാഷിർ എവിടെ പോവാ? വിളിക്കാം. ഹാഷിർ എവിടെ പോവാ നീ? It's one word, hospital. Just say hospital and she'll get it. Oh, man. And she's going to think you just left her. But it's something really important. ഈ ലിവർ സിറോസിസ് വരാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ അത്ര വലിയ അടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അറിയിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഹലോ, അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ? ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ, നീ ടെൻഷൻ ആവാതിരി. നീ കയറി കണ്ടോ അച്ഛനെ? അച്ഛനെ കണ്ട് അച്ഛനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. Don't be lying. I mean, there's not much he could do. പറവളെ, ഇക്ക ഒന്ന് വീട് വരും, ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക്. ഇക്ക ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇക്ക ഒന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്ക. ബ്രോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. നിങ്ങളോട് കാണത്തില്ലേ? കാണും, പോയിട്ട്. Everything is just falling apart. What does he want now? അടാടാ, നീ എവിടാ? ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല, കാര്യം പറ. എനിക്ക് ബൈക്കൊന്നും വേണം, ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാം. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ കുറച്ച് സാധനം വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് വേണം. എന്തോ അത്യാവശ്യം? വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, വെച്ചിട്ട് പോടാ. Is he a low-key drug dealer? അത് ഞാൻ ആ പറമ്പിലൊന്ന് തെന്നി വീണതാ. എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ലേ? അതൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു ചതവേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം. വേണ്ട മോനെ. It looks like someone hit him with something. എടാ ഷിയാസൊക്കെ പറമ്പി വീണൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നാഷിദ് ആ മൂങ്കോട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ അങ്ങനെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടാണ്. മൂങ്കോട്ടനെ? മൂങ്കോട്ടനല്ല, നിന്റെ അനിയൻ നാഷിദ്. What? പലതവണയായിട്ട് നിന്റെ അനിയനെ ഞാൻ ആ മൂങ്കോട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. He's working for the drug dealer. എന്താടാ ഇത്? നീ കൊച്ചാപ്പായ കണ്ടായിരുന്നാടാ? ആരെയും കണ്ടില്ല. Oh. You don't think that uncle would recognize your rolling papers? ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഹൈയൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ കെട്ടിറങ്ങുമ്പോ ലോ ആയിപ്പോ. എടാ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കോടാ. അപ്പൊ അത് അഡിക്ഷനോ? നിന്റെ ശരീരം മനസ്സ് മാത്രമല്ല, നിന്റെ സാമാനം വരെ അടിച്ചു. പിന്നെ നീ അത് തൂക്കിട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നീ. The cop's words really resonated with him so much. He's using them. That's how you teach. Yeah. എന്താ സാറേ? ആരുടെ വണ്ടി? എന്റെ വണ്ടി. നോക്കണോ? He's gonna take the fall. എന്താ സാറേ? എന്താ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ മൂന്നരക്ക് ഇറങ്ങിയേ. Yeah. He might have cleared it out though, right? Maybe. I don't know, but they're gonna find it in the house. Yep. Yep. Right there. ആരുടെ ഇത്? Man, what a tough decision. As a big brother, he's gonna protect him. Yeah, his little brother just locked his older brother up. And the problem is, I don't think his little brother is gonna change. No, I don't think so. ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലോ. ഒരു ദിവസം കൊലയോടെ കിട്ടും. അപ്പൊ ശശി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുവാ. ഹലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ശരി, ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. Man, that's gonna ruin his whole life. Can he even retake the test now? And meanwhile, his friend's dad passed നീ away. അല്ലടാ പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛനൊരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. എനിക്കൊന്ന് കേക്കണ്ട. എനിക്കെന്റെ അച്ഛനെ വേണം. എനിക്കെന്റെ അച്ഛനെ വേണോടാ. Shouldn't have told the lie. Well, no, it's not that. His friend understands. Like, he knows why he did it. He's just gonna be upset for a while. But it's like he wanted to put it off as long as he could. പാപ്പ, മോനെ എപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നേ? ഞാൻ വരുന്നില്ല പാപ്പ. എനിക്കത് കണ്ടാ മതി. വേറൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല. Yeah. പയ്യൻ വരുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആര് ചെയ്യും? ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ, അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യും. അവനും മോനെ പോലെയല്ലേ. Big responsibility. അനിയനുമായി വഴക്കൊന്നും ഇട്ടേക്കില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു. ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വഴക്ക്. സംസാരിച്ച തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. എപ്പോഴേലും സംസാരിച്ച് തീർക്കണമെന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ വാശി. And you keep putting it off, it'll never happen. I'll stop. Yeah. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു
Dude, life sucks, man. Oh my god. This Yeah, this it showing you no one's life is going well. Everyone's life is falling to pieces, and it's the most depressing thing. എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇപ്പം? തീരെ വയ്യടാ. നീ കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചെന്ന് കിടന്നു നോക്കടാ, ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരും. നല്ല പനിയുണ്ട്. നീ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഇവിടെ മരുന്നൊന്നും ഇരിപ്പില്ല. ഞാൻ മരുന്നെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടാ, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം. It's a tough situation to be in too, when you don't have anyone, the community. പറഞ്ഞോ ഉമ്മ. അല്ല, നീ പഠിക്കുമായിരുന്നോ? അല്ല ഉമ്മ, പറഞ്ഞോ. എടാ അഷ്ണിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ലേ? That's awesome. എന്നാലും കാശ് ചെലവുണ്ടടാ, അതുകൊണ്ട് വാപ്പ പോണ്ടാന്നാ പറയണേ. What? Even with a scholarship? പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ കയറി പൊക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിച്ചല്ലേ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കാണാവുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തേലൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടോ അമ്മ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നോണ്ടാണ് പോലീസുകാർ ഈ വീട്ടിൽ കയറി നടക്കുന്നത്. UK പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? കൂടുതലുള്ളമാരെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോയില്ലേ? എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പണ്ടേ എനിക്ക് പോയതാണ്. നീ കൺവെർട്ടിൽ നിന്ന് പോയാലേ ഈ ചെറുക്കനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും. Oh. Duty doctor left this evening. He won't be back until tomorrow. Okay? Can you get him anything at least for a fever? ഞാൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയടാ. നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാ? ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഇല്ല, നാളെ രാവിലത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറയുന്ന. നീ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ എവിടെന്നേലും മരുന്നൊപ്പിച്ചോണ്ട് വരാം. രാവിലെ ഡോക്ടർ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം. I don't know what part of the UK they're in, but yeah, an emergency room is an emergency room. Yeah, like this is pretty messed up. ഹലോ ചേട്ടാ. പറമോനെ. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് തീരെ സുഖമില്ല, നല്ല പനിയാ. ആണോ? ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ കടകളെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുക. അത് അവന്റെ അല്ലെന്നാ പറയണത്. അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ? അവന്റെ ചത്തുപോയ വാപ്പുണ്ടോ വെച്ചാ? Some people are awful. നീ അവർ വക്കാലത്ത് ഓടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അല്ല, എന്റെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ ഇക്കയറി ഏറ്റതാണത്. ഓ നല്ല ഇക്ക. കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന എവനെയും കൂടെ നശിപ്പിച്ചപ്പോ നിനക്ക് മതിയായല്ലോ. നീ രണ്ടും കൂടെ വലിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് ആഴി ഒടിച്ചാൽ മതി. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തോളാം. മാമാ അവിടെ പണി നോക്ക്. രക്ഷിത മതി, നിർത്തും. നീ മിണ്ടാരി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കോരാൻ വരുന്നല്ല, ഇയാളെ കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും നമുക്കുണ്ടാ? Yeah, it's like, does he get entertainment from this? Like, what does he get from it? 10 പൈസയുടെ വകയില്ലെങ്കിലും അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ഓ, ഇത്ര നാൾ പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കി? എന്തായാലും നിന്നെ പോലെ കഞ്ചാവ് വെച്ചോടെ നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക്. ഇനി മേല യവന്മാരെ ഒരാവശ്യത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നു. It's not worth it. Rather live on the street than have to deal with that guy. At least he owned up to it a bit, and maybe mom might be I don't know. She's kind of in a little bit of denial and so forth. മരുന്ന്. ചേട്ടാ പൈസ. ഓ, അതൊന്നും വേണ്ട മോനെ. ചേട്ടൻ ശരിക്കും ആരാ ചേട്ടാ? ദൈവമാണോ? ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ വേഷത്തിൽ. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളെ കാണാമല്ലോ. ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ, ജീവിക്കണ്ടേ അനിയാ. That's interesting. സോറി അക്ക, നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പോകാൻ പോയത്? ഇത്ര നാളെ എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ചീത്തപ്പേര്, ഇപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും ആയില്ലേ? അതൊന്നും ഞാൻ അപ്പൊ ഓർത്തില്ലിക്ക. നീ അങ്ങേര് ചെന്നിന് നാട്ടുകാർത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന്. എന്തേലും പറയട്ടെ, എനിക്കിപ്പോ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. ഇനിയുള്ള 4-5 വർഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളെ ഭാവി. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന ചീത്തപ്പേര് പോവാനേ വർഷങ്ങളെടുക്കും. Wow, that is some sage advice. I mean, it makes you second guess your choices, you know? Yeah. Like, think hard about the stuff you do in life. നീ ഇത് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞു? അടിവിടാൻ വയ്യ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ. നിന്റെ അന്നത്തെ കുണച്ച മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ വാശി കയറി വന്നതാണ് ഞാൻ. എന്തോന്ന് കുണച്ച മെസ്സേജ്? നീ അയച്ചില്ലേ, നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരണ്ട, അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാ മതി, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനെന്നൊക്കെ. ഈ ദേശത്തിൽ വായിച്ചാൽ നിനക്കതൊരു കുണച്ച മെസ്സേജ് ആയിട്ടേ തോന്നൂ. It was a warning. അപ്പൊ അതൊരു സമാധാനത്തിലേക്ക് വായിക്കണമായിരുന്നു. എങ്ങനെ സമാധാനത്തില്? If you read it with love. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, നീ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാ മതി. നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അങ്ങേർക്ക് അവിടെ കാലും കെറ്റി ടിവിയും കണ്ട് കട്ടൻ ചായ മിച്ചറും കഴിച്ചിരുന്നാ മതി. ഒരു പണിക്കും പോവാണ്ട് ഓരോരുത്തരും 4 പാടൊന്നും കടവും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. And now they're working to pay off the debt. ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മളെ 2 പേരും ഗൾഫിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ച എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്ത മട്ട. ഇങ്ങനെ കടം വീട്ടാനാണ് നമ്മളെയൊക്കെ കൂടി കയറ്റി അയച്ചത്. അല്ല, നിന്റെ എന്റെ ഒന്നും ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിട്ടല്ല. And now he has both sons working day and night to send money home, to take care of him, to just watch TV all day.
ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ നീ ചൂടാവരുത്. ഈ വെയിലത്തിന് എന്തോന്ന് ചൂടാവാൻ? അതുകൊണ്ട് നീ നാട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠി. കോഴ്സ് തുലിക്കാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ തരുമോ പൈസ? അണ്ണ എനിക്കും കൂടി സൈക്കിൾ തരുമോ അണ്ണ? നീ ഒന്നും ഓടിക്കണ്ട. നീ നാട്ടിൽ പോയി എന്തേലും പഠിക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാശ് അയച്ചു തരാം. ഓ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വലിയ ത്യാഗമൊന്നും സഹിക്കണ്ട. ചേട്ടനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മണലാരണ്യത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനിയൻ കൊള്ളാം. പുല്യ ത്യാഗമൊന്നും അല്ല, നിനക്കല്ലേ ഏജ് ഓവറാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. Oh, like age limit for the studies to pass. ഹലോ ആശന, മോളെ നിനക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോണോ? എന്നാ പൊക്കോ. വാപ്പയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഞാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ ആര്? ഒക്കെ സുഖമാണോ? ആ, നിനക്ക് എന്നെ കെട്ടി നല്ല ചെറുക്കനെ കിട്ടും. Everyone, the self-sacrifice everyone is making right now. Right. Basically deciding that they're not worth it, that they will take the heat, they'll take the punishment so that others around them could do better. Right. എന്നാലും അന്ന് അവളുടെ ഇക്കാമര നീ എങ്ങനെയാ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ട്? അതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് 4 പേരെയും കൂടെ നീ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചാ? സത്യം പറ, അന്ന് വേറെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു? I was wondering why they skipped over that fight. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. Okay. Oh. There they are. Yeah. From the they're always ready for a fight. Yeah. Oh, is this their business? This is like their business. So, you know, they started the plantation, but it got swamped. So maybe they started like a catering business. Yeah. That was awesome. The poor bride. She's like, no. So, what? Oh. You know, you get like dinner and a show, right? Like, is that part of their marketing? Yeah, maybe. Oh, hopefully everyone was done with that. We take care of the rowdies, so you don't have to. Whoa. Yeah? He's like, oh, really? Really? But he ended up giving it to him, but he still smacked him. That was a rough movie. That was rough. That was really rough. Yeah, and definitely a lot of very poignant moments, some dealing with serious, life-changing matters. So, yeah. But I think that they maybe found a little bit more direction and a little bit more focus. Sure, they still got their rough edges. Really rough edges. And they're still down for a fight. And I don't know if the one survived on the bench. I think he did. I think he was just hallucinating. I don't know. You get to that point, you know, you start seeing I don't know. Hopefully he gets the medicine in time. Yeah. Again, there's a lot of questions though, because we don't know where any of them went. You said they have more direction, but I think they're out of direction more than anything, except for the one friend in Dubai. He's the only one because now he knows that he's going to stay there and working. Whereas everyone else, like, I have no idea, because with Alan, is he going to, like, how is he going to get his sister educated? Is he going to go home? Is he going to try to sell things? He already spent the money on the school and the plane ticket and all that sort of stuff. Well, the gold, so where are they going to get that money? So he said, go ahead and study. So what's going to happen with his past? That's not very clear. And then the guy on the bench, like, he just lost his dad. Is he going to go home and perform the last rites, which technically he should? Right. Or does he stay and,
you know, and just Well, remember his and dad the way he was. And his dad had amassed a lot of debt because for his school and everything, and his brother wouldn't give him any of Well, the money. now I think his brother would, because it kind of seemed like his brother is going to turn a new leaf. Because by the sounds of like his monologue there when he was talking to trying to make up Harsh. for it. Yeah. So, but it's still unclear, is he even going to have enough money to survive there? The guy's in the UK, you know? And Harsh, like, who knows? He probably lost his job for well, maybe not, because then we just found out his employers. I'm pretty sure those were his employers from the first movie. And so they're probably like, dude, no, we got your back. So he's probably not fired. But he gave up the dreams for the girl, but getting caught with the drugs, would that expel him from the school, getting caught up with the cops and that sort of stuff? I have no idea. Anyway, so what I'm saying is it's not very clear. They don't really have direction, except one guy's going to be stuck in Dubai paying for the education of his elder brother. And who knows how long he's going to be there for. He might turn into an uncle there too and be the new Benny bro. The Benny bro. Yeah. And so, but it was hard to watch because it's like a harsh reality, right? Like where life doesn't have those happy endings. There was no happy ending here. It was like really sad. It's about that they're only being given limited choices. They're hard-hitting choices that no matter what they do, it seems to go askew, right? And or when things seem to be going pretty well, then something comes along and it messes it all up. So his little brother, I'm very upset at him. That just made things really complicated. But, I mean, some truth got out on the table, so at least, well, again, maybe mom is gonna change a little bit, I don't know. Definitely the uncle has cut them off. So things are going to change pretty radically there. But I guess at the very least, the two brothers had a better relationship. Right. And maybe, well, he definitely was pushing him to study and do well. You know, maybe he's hoping, you know, again, the family name and so forth. And that was so true about, you know, once you get a bad reputation, it's really hard to shake that. But unfortunately, so many people get terrible reputations over hearsay or people not fully understanding the situation and someone else telling their version of it and giving them a bad reputation. I think that, you know, and it's the gossip thing, which is never a very good thing. So I gotta say, there's lots of great acting. There was lots of really good stories moving through here. Lots of incredible themes. I love this whole bit, boys and their dads, you know, and not giving them the attention or the love that they need, or even just being able to talk with them candidly, you know, about the situation and about life and about things that they're going to need to consider, and start those conversations when they're really, really little, so that, you know, they're okay. You know, it was wonderful to see the dad at the airport say, "Can dad have a hug too?" You know, it was like, yeah, because dad, and then the other dad's like, "Nope, go, go, go." You know, and I'm just like, so we had that dichotomy of fathers, lack of a father, basically had some deadbeat father, lack of a father, the caring father that actually cared for, then the other one that like was standoffish and was almost like transactional, that I'm your dad and there's certain duties I'm obligated to do for you. Yeah, so we had some different dads. Yeah, definitely. So, and even other male characters throughout, it was interesting to see how they responded to different things. Obviously, the uncle just didn't want anything to do with them after the whole drug thing. So that kind of gave his opinion. But then conversely, you saw the one British guy, you know, he's crying, having lost his dad, and he goes over, and even though he had been, you know, kind of a pain, he at least gave him a hug to say, you know, he understood. That's probably the one part about the writing and the story that I really didn't like. You didn't like? No, I didn't like, because that guy, he is not the type, it just felt so unreal, you know, with the interactions that they've had, and then all of a sudden it's like, you know, for him to use the language that he was using, that guy is like horribly racist. And not like racist just saying like some racist thing, not really meaning it. To say what he said is downright through and through hatred racist.
like to speak that way. And so they made him a character like that. Then all of a sudden, like we're gonna be like, oh, but he's actually like carrying down no, because to use that kind of language is through and through a racist, hateful person that would never see someone from a different race equal to him or care about them in the way that he would care about anyone else. And so it took me out, like it didn't feel realistic to me, like that, because everything felt so real. It was so real to the fact that it was depressing. Yeah. Because life, and I'm sure, and you know, in the story, like just like the first one and this one, it's like biopic of a billion boys, right? Because unfortunately, not everyone gets that ability to go and have this wonderful study abroad and everything works out and then they get this awesome job and they like in reality more often than not you're going to face the harsh realities of life where you're going to run into hateful people, you're going to run into things that, you know, someone is just out to get you just because they can, and you know they want to put you in a place that they feel superior to you, like the uncle, and like people that go around just lecturing people just to, as entertainment to make themselves feel better. And we even saw it with one of the teachers when he was like serving the popper, and she's like, ho ho, look at you, like you're doing this now. Oh, no wonder like you couldn't go abroad. And that, I mean, people that talk like that are just like horrible. But the thing is that that's how so many people are. It's really sad. I had a really hard time watching this movie because there was like not much of happiness like throughout. Sometimes like at least give like a little silver lining of a cloud, but there wasn't. Everything was depressing and just falling apart, and I was like, oh, things are gonna start picking up, right? Oh yeah. Right? No. And then it was just like, oh, then maybe the Dubai, when the two brothers were like coming together, even then it's like, no, I'm going to stay back and work so that you can go home, and I'm just going to sacrifice myself, which is like interesting because it was about boys and their dads, but it was also a big sibling thing too, because the whole ending, even the background music was about like the sibling song and what siblings do for each other and how they help each other, because it's not just your parents that are, you know, like in the molding situation, you. It's also who's around you, who's your sibling, and even if you're an only child, the siblings are like those friends that you grow up with, right? So I think that there was a lot of themes, but and they were good. And there's especially the cop character, just like in the first movie, the cop, and the second one with the cop. I feel like having those strong roles where they can teach in a way that isn't beating, that is giving life lessons that parents should be. It's interesting that the cop stepped in and had to tell the roles of the teachers what they're supposed to do, tell the parents what they're supposed to do, and be like, man, let's sort this all out. And it's crazy that you need this like outside presence to come in and tell everyone like what their jobs are when it's so simple. Well, but sometimes I think it's because people have gotten into just a certain behavior and a certain nonstop way of being, and they may not even recognize it for themselves. So in a way, sometimes we all need a little bit of reflection back on ourselves to be able to say, what part of this do I have ownership of? No, you don't think so? I don't think so. No, because it's a thing that's like supposedly, I believe it should be, you should have those feelings already, you know, like, because as a teacher you go like, why do you want to teach? Now, are people going into teaching because it's the only thing they can do, and then they just like their fallback plan was to teach, you know? But in my experience, a lot of my teachers, I think every teacher that I've had, at least when they first started teaching, had this dream of giving back to the students and giving, like, because to be a teacher is in my opinion, one of the most respectful jobs that you can, you know, and selfless jobs that you can do. That I'm going to devote my career, my adulthood into developing and helping these children reach their goals, their objectives, where that is my job, is to help other people reach what they want to do. And so it's a selfless job in itself, right? And so going into that, you know, whereas normally going into like cops and stuff is like, oh, I want to have power. I want people, you know, to listen to what I say, and I want to command people. But this cop was very different. He's like, yeah, I'm going to be a cop, but I'm going to
tell people this is your job. Like, what are you doing? So usually in the movies, the cops are the bad guys because we see so many corrupt policemen, right? Right. But in this movie, it was like, and in the first movie, it was like, dude, he's the only one like throwing truth. Yeah. Anyway, I thought it was good. I thought the background music was just really good throughout, and I like that they translated the lyrics because a lot of times when we watch movies, very they important. don't translate the lyrics. So it's awesome that they did that in the music here. So and it was really meaningful and powerful and definitely added to the story. The acting, so these guys, these group of guys are actually, they started on like Instagram Reels, like shorts, and then they had a YouTube channel, and it was just like these short little like comedy bits, things. And so going from short form to now this movie and dealing with like grief and drama and all of this tragedy, and they pulled off the comedy part really well. Their acting chops are great, but then to be able to pull off like these super emotional scenes, I thought they did an amazing job. So hats off to these guys. I definitely think that they did a super job. Really good. They really good. Really did. I mean, everyone was, and I like all the flashbacks and the cutting around inside, like growing up with the kids and really seeing their lives all the way to adulthood and showing the mess that it is. At least in the first one, it was almost like we got sort of a happy ending-ish until the wave came, the storm came through and like destroyed their plantation. But obviously now we see that they're moving on to something else. They moved on and they're doing something. Whereas, in this one, it didn't really feel like we got one of those endings, at least to me. I like the first one, I think, a lot was than this one. This one was good. I mean, it was good. The thing about Malayalam movies is that the story and the writing is always very powerful. And so, it's still a great movie. But yes, I will put the first one above it just a little bit because I had a better outlook on life while watching it. Whereas this, I kind of just want to go into a corner and cry and be like, there's no point because life sucks. And no matter how hard you try, everything around you is just going to fall apart. And so that's the feeling I got at the end of this, which made me really, really sad and depressed. So, but all of that being said, I'll give it a 7 out of 10. You're going to give it a 7? I'm going to give it an 8. I did enjoy it. I thought the story overall, and again, I kind of separated it a bit from the first one and just really went with what was happening here. Yes, there were times that I was like, oh, this is just like the last one. But I think that it was different in its own way. And definitely to your point, yes, it was much more on a downbeaten, this is life, suck it up kind of theme, which for a lot of people is not so good. But even though that, I sometimes say that sometimes people just have to, I'm not quite sure how to say this, if they can find the happiness with that, and the goldfish was the great example, is yeah, our things are not going great right now, but hey, gonna try and do this goldfish. My goldfish are alive. That's better than like 10 years ago. And maybe it's a fresh start, and we're just gonna try and move forward from this moment on. And that's sometimes all that you can do with a lot of these sort of situations is you have to say, okay, let's do a reset from this point on. Yeah. Because otherwise you would sit and wallow in it. So that was kind of how I was taking the ending there at that very end. So anyhow, I'm going to do that. All right. Well, I'm very interested to read the comments. Let us know, what did you think about it? And, how do you feel? Do you relate to this? Because, I mean, sometimes I feel like we're all there, right? But if the happy ending hasn't come yet, it means that the movie is not over. Right? Your story's not over. Right. And so every time something like this happens, you just need to get through it, push through it, get to the other side of it, and then maybe there's going to be another thing to get a little bit of happiness, and then you hold on to those little bits of happiness whenever you can find them to prepare for the next time that shit hits the fan. All right, I'm interested to know what you guys are going to rate it, so please let us know. And if you like this video and you want to see more videos like these, then please be sure to take some time to subscribe to the channel, share the video, and upvote it by slapping the like button.